disturbed the narrative of which we are as a society. Traditionally, Batswana are known as those people with whom peace and tranquility lives within. But with this scourge of gender-based violence comes the responsibility now unto us all as citizens to try and make an effort towards eradicating it. And indeed, with the different diseases that come into this lifetime of ours, comes the responsibility to whom which we all are tasked with the challenge of trying to avoid and trying to phase out of our community and indeed our country. This morning, I have the pleasure of interviewing the organizer of Miss Independence Kgatleng me Lebopo Bulayani yo ilengere morutloetsi kgotsa morulaganyi wa mabontleo, a beauty with a purpose. Me Lebopo, good morning and thank you very much for making time to speak to us this morning. Thank you so much for having me here today. I am truly humbled and honored. Lebopo, one would want to know, Motswana ko Kgatleng le eno ka batla go tlhaloganya gone gore na re gologa Miss Independence Kgatleng o tswa kae bile o tshwara la bokae ke tota nte ke re ke tlhaloganya gore mabontle o tshwara kgetho la bosome mo ngwageng tse some tse di hitileng re ntse re tla re tshwara mabontleo. Motho a ka batla go tlhaloganya gore maikemisetso a lona ke a ntseng yang ka mabontleo. Ke a leboga for seo. Mabontle wa Miss Independence Kgatleng ya ka tle ke bui jalong ke mabontle ha lo ile gore ga re ba di fatlhego tse dintlanyane hela mo staging jalo re mabontle le gore o tsa pharologano mo setšhabeng ha re ka boela ha moragonyana hale ke mabontle le gore no ikgapela di etsele di ka nna pedi jalong towards yone mo re reng youth empowerment and community development ke mabontle le gore o ikamantse thata le matshwenyego a setšhaba go tšhentšha o kana go fetola matshelo a batho ka go harologana jaaka no se buile jalo ka dikgang tse o se buile ka tsona gore le ha tshela Botswana le na le malwetse dingongwana tse di harologaneng le rona re bone go le botlhokwa gore tshimologong ya mabontlogela se ka ratla hela le gore nyake ba koroni le go gata like I said re batla gore re nne bangwe ba ba dirang pharologano le change in people's lives. Dingwaga tse di some re ntse re bona mabontlo a tshwarwa gongwe motho a ka batla go itse gore mo dingwageng tse le some tse di hitileng tse tswara tse herang bongwe tse di hitileng lo ithutileng ebile keng se se tlang se le pharologanyo mo ngwageng wa gompieno. Re ithutile go le gontsi. I think my team and everyone else who's been part of this, contestants as well, which now are a big family of Miss Independence Kgatleng, we have actually learned that we have to change and move with times. We don't have to do things the same way as we've done them from 2015. That's why this time around, instead of just us having a cultural boot camp, which we normally have every year to empower our contestants, we said no, the country now is facing a crippling crisis, silent crisis of depression, which leads to so many ills as gender-based violence, teenage pregnancy, drug and alcohol abuse, just a few of them. What can we do out of this many years that we've been in existence? Let's come up with a boot camp. Kgatleng Impact Camp. Instead of just having that cultural camp, we've diversed now to have this Kgatleng Impact Camp. We have people by join from outside the public, I would say, not really from Kgatleng only, Botswana ka bophara, because all these things re bua ka tsone ga di ame Kgatleng hela di ama Motswana mongwe le mongwe monana mongwe le mongwe mme bile gape the nicest thing ke mention go no go reng ga se for banana hela, it's open to each and every person.
Yes. Re targetile jalo 100 individuals. In leng gore re na le 5 categories, being gender-based violence, teenage pregnancy, drug and alcohol abuse, HIV, AIDS, as well as being a widow or being a divorcee, because re na le gore ha gongwe re tshabe go bua dikgang kana re tshabe go tsenela mo some topics re lebile gore setšhaba sa go reng. Are people going to be open? So now we are saying, let's do this, create this platform, let people come in and create a safe space for them. So ile ba tla khona go bua mme bile re engage le bone ba re bolelela ka tso ile goreng ba di iponegetse ba di itemogetse le gore going forward what can we learn as the public. Motho ka batla go itse gone gore I mean o tlhalosa ha gore there will be different elements that will be addressed. Perhaps maybe let's look at if there are any levels of expertise that will be brought into this particular camp that would make those that come with their load or baggage to have an opportunity to say, I'm comfortable in this arena. Firstly, yone hela ka ha re register ka teng, the first thing hela ka yone gore ke register yang. You don't do it in social media, you don't do it where we're going to publish your name. No, o bua le rona in confidentiality. Le hela ka register or my name is so and so, I want to register. We tell you about our confidentiality gore ha rena go bua sepe se leng gore sa go ba mo re ka re not a safe space. At the same time go campaign ya rena se re simolotse go announce even on our pages mo social media jalo gore re dila le bo mang our partners. Firstly, we have SOS Botswana. These are professionals by long gore ba dila le kgang ka go harologana. They are our partners. We have National AIDS Health Promoting Agency NAP by lo are coming to deal with the category ele ya HIV and AIDS. Re na le ba Botswana Health for mental mental health by lo be tla le bana ba go bua le ba ile gore bana le tsone bo depression ba tleng ba bua gore nna kana gore ke helle ke nne le ngwana ke le monyenyane. It was because my mom and my father this happened, so I couldn't handle it. Be ke hella ke bona gore ke inele drugs and jalo. It's different. Psychologists who are coming on board. We have different companies as well. Like I've said, we are just getting to a broader perspective of saying that whatever happens still in Kgatleng will affect the entire Botswana, will affect our economy, affects the youth in so many ways. I mean, it's very alarming that now every single day in Botswana, it's actually said that you find news. Somebody has committed suicide. This has happened. Somebody has done this to their partner. Somebody has done this to their kids. Somebody has done this to their mother. So well, numbers don't lie and are telling a story that we have a problem. But perhaps maybe also, as much as the numbers are saying, what is the registration telling you? Ba ikwadisa ka dipalo tse le eletsang go bona ba ikwadisa ka tsone. Batho ba ikwadisa tota mo e leng gore nka re ne ke sa solohela mme bile se se monate. I'm not saying ga ke itumele gore ba go loga ba register ba banana ke bone ba le gore bilano ba tla ka dipalo tse le go di go godimo gona ba register ka le dingwaga ra bua gore dingwaga tse kae. So ha re lebela ra re mme bile go ga se monate gore ke banana our future leaders ba ileng gore ke bone ka motsotsara ba tsa ditshwetso tse ileng gore di ka nna maleba for tsone dio tse ileng gore re lwantshana le tsone. Mme gape ke re tloetse gore la dipalo tsa rena ntse di le go godimo over 50% registration and this event is only in September, remember. So what are something na kwa gore gongwe ga ra gonna more than the anticipated number 100. Re eletsa gore me la ile go motsa di le gore ona le experience pese ya bone bo divorce jalo. Come on board. Yes, it's nice that hona le banana, but ga re fetele 50 of them. Now we get worried gore batsadi ba rona ba kae. We need them. We need them also to come and say that I've learned 1, 2, 3 from my experience of being a drug addict. I've learned this. I've passed through this stage. Ska ra go tlala ka bo re bo tumela ba ile gore ba lwantshana le malwetse kana di khotsa tsa gonna jalo re batla go itse le motsadi gore ne ke na le ngwana o ntseng jana. This is how now I manage gore ke mothusa tswe mo se mo sa gonna jana. Ba buisane le bone ele batsadi. Ska nna rona banana hela. Wonderful stuff indeed. Perhaps maybe a re lebelle kgaolo e re tlabeng re le mo go yone re lona maitemogelo a lona ga le a go goroga go goreng lo le dire mmabontlo wana re pharologanyo e ne ile gore a dipalo tsa lona go ra gore di a go godimo thata kgotsang di ne di le ga kae. Tota go tshimologong ne re lwantshana thata le
go lebagana le ngwana wa mosetsanyana ne re itebagantsa tsele a girl child hela from 2015 re lebile tsone dikgang tsa goreng whatever happens mo society sa rona la ka ha re go dileng ka teng re na le cases tse dintsi tsa teenage pregnancy tsa drug and substance abuse those one have always been there and e be ke makhala ke simolla ko nteng ke le one ke le monana ke what am I doing about this is why now we came up with Miss Independence Kgatleng but with time e be re lemoga gore re tlogetse ngwana yo mongwe yo botlhoka mo setšhabeng o ile gore ke wa rre o ile gore le ena o tshwanetse a tsena mo dikganyeng tse a re rute le bona ebile a re bontshe gore mme a re le borre this is how we can move from this situations to this situations be re tsenya bo a boy child mo teng going forward now re ntse re tsamaya le dikgaolo ka go harologana re tsamaya mo dikgotleng re buisa diphuthego tsa banana le bagolwana ba go kgatleng mme ha o ntse re bua ngwe tle ba kopara bagolwana ba ka ema le re kopa go bua le lona le ba rulaganyi ba lekane ba rona le noise and they would tell you issues that golo ha tota ga se gore kgang ke rona re le banana hela kgang ke gore the roots go re tswang teng ko malapeng situations that we face ke tsone tse we need to tackle them hence why theme ya rona mo ngwageng ono e le gone gore we are reliving our roots, our identity and culture because we want to unearth gore mathata sentle a dirwa ke eng ga motho a ke gompieno a ka tsoga a batsena a re Botswana is not doing well because of we have so many issues like 1 2 3 tse le the current will be wrong the reality is mathata a tswa ko morago ntse re sa address mme jaanong why re le pharologanya ngwago ke gone gore re batla gore re unearth and unpack problems tse ileng goreng bana ba bua gore if my mom did not do this if our community ne re ke report a case a gore betse wa ka tsela e rileng ga ne re ke bua le nkgona ba khona go keep at this as ntshetsa ko ntla I wouldn't have found myself in the situation that's why we are saying we're creating a safe space. I want us to just quickly talk to the theme. I hear you speak of the theme here in that we must retrace our roots and own who we are. Re na le batho ba ileng gore ga bana ba nna le tshono ya gore ba nne karolo ya kampai. I want you to perhaps maybe give them a message ya gone gore what can they do in order to retrace themselves, own themselves and be in a better psychological mental position to grow as humans. Thank you. Motswana o rile molemo wa kgang ke go buiwa. Ga go na le mathata mangwe kana sengwe se ileng gore wa ga o se itumelele kana se go tse sentle mo botshelong le ka go bua ka sone mo ne kontse go mpeko go monate when I used to tell people I'm actually an author as well my book talks about how we didn't have guidance so now re na le mo ne go tse ile gore go na le di psychologists go na le my guidance teacher ko dikolong go na le so many people that social workers that you can talk to le ka go bua ga ile gore nna ke le tsala ga go kana ke le molekane le wena ga o khone go bua mathata ga go lena bolela la yo hapele we ile gore o trained for that me at the same time we want to build confidence in you saying that I want to be the change. Ha gona sepe se se pharologane se se ka go diragalelang o le monana kana o le motsadi o sa khone ka bo wena gore we cancel kana o build that confidence in you that I am going to be the change that I want. Be that change before you want to go and seek it. Ipulela ka bo wena gore I'm going to tackle this. How ka ke wa tsaya motho wa moisa go lorwa go mothusa ena sa batle thuso ka bo ene. So nna le keletso ya go thusiwa. Me Lebopo Bulayani ayo re tlhalosetsa jalo ka thulaganyo ya Miss Independence Kgatleng jalo le e tlang le pharologanyo mo ngwageng wa 2025 ka gore e tla nna jalo le kampa e leng gore tla be le ba mo goreng e thuse go rutloetsa banana go tswa mo dikganyeng tsa kgokgontsho ga mmogo le go tshela le mathata a bana le one le malwetsi a teng le go leka go tila one malwetsi a teng mo setšhabeng se re tshelang le sone mme Bulayani tla ke tse sebaka se mma ke go leboga ebile ke leletse masego le matlhogonono mo thulaganyong ye lo tla bong lo e dira ko kgaolong ya Kgatleng. Ke lebogile thata ra ebile ke kopa gone gore Batswana ba re rotloetse ba re amogelela ha re tsena mo dikoponeng tsa bone jalo banana tshono ke a re tleng re tle go thusana mathata a le bagane le lefatshe la rona.